next point. Inverse Laplace transform of derivatives. Write down heading. Inverse Laplace transform of inverse Laplace transform of derivatives. Inverse Laplace transform of derivatives. So we have here the inverse Laplace transform of derivatives. If inverse Laplace transform of f of s is equal to some function f of t, then inverse Laplace transform of derivative of this function with respect to s, then d by ds of that f of s, which is equal to minus t into f of t. If inverse Laplace transform of f of s is equal to this f of t, then inverse Laplace transform of derivative of this function is equal to just we multiply by the inverse Laplace transform of f of s by minus t, or similar result can be written as आता हे म्हणजेच काय असेल मायनस टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस मायनस टी अँड दिस एफ ऑफ टी इज नथिंग बट एफ ऑफ टी म्हणजेच कुणाचा इनवर्स लॅप्लास एफ ऑफ एस चा इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म एफ ऑफ एस. So the same result can be written in another way. आता याच्यावरून आपल्याला हे जे रिलेशन मिळाले इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू ही रिलेशन मिळाले. याच्यावरून याची किंमत काढता येईल आपल्याला. इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू दिस रिलेशन. मग याच्यावरून याची पण किंमत काढता येईल. हे -1/t इकडे घेऊन गेलो तर आपण काय होईल -1/t into inverse Laplace transform of f of s is equal to -1/t into inverse Laplace transform of derivative of f of s, or inverse Laplace transform of f of s which is equal to -1/t into inverse Laplace transform of derivative of f of s. So we have this result. So now by using this result of inverse Laplace transform of derivative of f of s, we solve here some examples. So here is the first example. Find inverse Laplace transform of tan inverse of 1 by s. Find inverse Laplace transform of. We have to find inverse Laplace transform of the function tan inverse of 1 by s. Tan inverse of 1 by s. आता कुठल्याही फंक्शनचा इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म जर काढायचा असेल तर डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला ऑप्टेन करता येत असेल तर या रिलेशनवरून फाइंड करता येईल. जसं आताचं रिलेशन बघितलं, वी हॅव टू फाइंड इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. सो बाय यूजिंग हियर द अबोव रिझल्ट, सो वी यूज हियर
यूज आत्ताचा रिझल्ट आपण यूज करू डेरिव्हेटिव्हचा. काय रिझल्ट आहे? इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस. एफ ऑफ एसचा इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म जर एफ ऑफ टी असेल तर आपल्याला काय रिझल्ट मिळाला होता? ते इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ व्हॉट? एफ ऑफ एस. आपण ऑर मधला ते यूज करू. इज इक्वल टू व्हॉट? मायनस 1 अपॉन टी minus 1 upon t into derivative inverse Laplace transform of what? Derivative of f of s. आता हा रिझल्ट आपण इथे यूज करू. ओके, नाउ वी कॅन सॉल्व दिस. आता या रिझल्टना आपल्याला सॉल्व करता येईल. इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म एफ ऑफ एक्स. आपण एफ ऑफ एक्स फंक्शन काय दिलेले? टॅन इनवर्स ऑफ 1/x. एफ ऑफ एस हे फंक्शन टॅन इनवर्स ऑफ 1/s दिले. याचा इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म काढायचा. मग इज इक्वल टू काय मिळेल? -1/t इंटू इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म. इथं फक्त एफ ऑफ एसची किंमत पुटअप करायची आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. सो इट विल बी, मग ते सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला मिळेल. सो देअरफॉर आपण हा रिझल्ट यूज करू. तिथं एफ ऑफ एसची व्हॅल्यू घे पुटअप करू. देअरफॉर इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ व्हॉट? tan inverse of 1 upon s. So which is equal to, by this result, -1 upon t into inverse Laplace transform of derivative of f of s. काय आहे आता? tan inverse of 1/s. So here derivative of, we have this, we use here this result, use derivative of tan inverse of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे का सांग? 1 upon 1 plus x square. So therefore inverse Laplace transform of tan inverse of 1/s is equal to -1/t into what? याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon s म्हणजे 1 upon 1 plus what? 1/s इट्स स्क्वेअर. आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह झाला का? नाही, अजून काय पुढं? इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/s इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/s इंटू d/ds ऑफ 1 upon s. ओके, but here this is what? -1/t and this is again inverse Laplace transform ची किंमत आहे. आपण मध्ये सिम्प्लिफाय करतोय. सो आवर लेफ्ट हँड साइड इज इकडचं झालं. आता 1 upon s चा डेरिव्हेटिव्ह काय विथ रिस्पेक्ट टू s? 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/x इंटिग्रेशन आहे. डेरिव्हेटिव्ह -1/x स्क्वेअर. 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह -1/x स्क्वेअर किंवा x टू द पॉवर n चा फॉर्म्युला वापरला. 1/x x ला वर घेऊन जा, x टू द पॉवर -1 अप्लाय करतो. So our left hand side we are finding inverse Laplace transform of tan inverse of 1/s. Tan inverse of 1/s and which is equal to, so -1 upon t into inverse Laplace transform of what? 1 upon 1 plus 1/s square into -1/s square. आता ॲक्च्युली हे -1 upon s square असंच असेल. So this is -1/t
into inverse Laplace transform of 1 upon by the cross multiplication. Denominator मध्ये cross multiplication करा. So s square plus 1, are we right here? 1 square plus s square, 1 inside, divided by s square. Into this multiplication is a minus 1 upon s square. This s square gets cancelled with this. And this minus minus become plus 1 upon t into inverse Laplace transform of 1 by s square plus 1. आता याचा इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्मचा फॉर्म्युला पाहिजे सांगा. 1 by s square plus 1, 1 can be written as 1 square. इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म 1 by s square plus s square. त्याचा फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला काय आहे? 1 upon s square plus s square. It's inverse. Yes, 1 by a into sin of at. Use inverse Laplace transform of 1 by s square plus a square is equal to sin at. आता a ची किंमत तर 1च आहे. Therefore 1 by t into आता याचा काय मिळेल बरं? 1 by 1 म्हणजे लिहायची गरज नाही, 1च into sin of 1t. असेल किती? 1 by t into sin t. Next example. We have to find here inverse Laplace transform of log of inverse Laplace transform of log of s square minus 1 log of s square minus 1 divided by s square. Inverse Laplace transform of this. Okay. So here we find here its inverse Laplace transform. Okay. So we use here our this above result. कुठल्याही फंक्शनचा f of s जे फंक्शन असेल s मधलं त्याचा इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म is equal to काय minus 1 by t into inverse Laplace transform of derivative of f of s. So we use this result. We use inverse Laplace transform of f of s
is equal to minus 1 by t into inverse Laplace transform of derivative of f of s. We use here this similar result. So therefore inverse Laplace transform of f of s, here our f of s function is a log of s square minus 1 upon s square. This is equal to, याच्यात फक्त गिवन फंक्शनची किंमत ठेवतोय आपण. f of s हे फंक्शन आहे दिलेलं is equal to minus 1 by t into inverse Laplace transform of derivative of this same function. या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा log of this function is s square minus 1 upon s square. ओके, आता याचा ठीक आहे, हे सिम्प्लिफाय करायचं, याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे ना. तर डायरेक्ट ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेणं आपल्याला घेता येणार नाही किंवा थोडंसं अवघड जाईल. याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर सोपं जाईल. याला लॉगची प्रॉपर्टी जर यूज केली, लॉग ऑफ ए डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए मायनस लॉग बी, तशा फॉर्ममध्ये लिहा, मग पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह काढायला आपल्याला सोपं जाईल. सो दिस इज इक्वल टू minus 1 upon t into inverse Laplace transform of, so derivative of, first we simplify this, it will be log of s square minus 1 minus log of s square. ठीक है, so which is equal to minus 1 upon t into मायनस, आता याचा डेरिव्हेटिव्ह आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊ आपण. इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय 1 बाय एक्स, आणि एक्सच्या ऐवजी एखादं फंक्शन किंवा एक्सप्रेशन असेल, समजा 1 अपॉन म्हणजे लॉग ऑफ फंक्शन असेल काय एफ ऑफ एक्स, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय 1 बाय दॅट फंक्शन इनटू डेरिव्हेटिव्ह दॅट फंक्शन. सो याचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एस स्क्वेअर मायनस 1 इंटू आता या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह, बट वी आर डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस. याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एस, पहिल्यांदा पहिल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह एस स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2s आणि मायनस 1 इज अ कॉन्स्टंट, इट्स डेरिव्हेटिव्ह 0, सो नॉट नेसेसरी टू राईट. मायनस सिमिलरली याचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग ऑफ एस स्क्वेअर, सो इट्स डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एस स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एस स्क्वेअर, that is 2s. So s and one of the s gets cancelled. So therefore हे लिहून घ्या इथं. आता पुढचं तुम्हाला सॉल्व करता येईल बघा. झालं का? हां, बघा आता याच्या पुढचं सॉल्व करा. सो देअरफॉर इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ लॉग ऑफ एस स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन एस स्क्वेअर, सो विच इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन टी इंटू इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ टू इंटू एस अपॉन एस स्क्वेअर मायनस 1 मायनस, इथं किती शिल्लक आहे 2 अपॉन एस, कारण एक एस सोबत कॅन्सल झाले, एक एस शिल्लक आहे. आता याचा इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, या फंक्शनचा इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म मायनस याचा इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म सेपरेटली घ्यावा लागला आपल्याला. दिस मायनस 1 बाय टी इंटू इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वेअर मायनस 1 मायनस इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म 2 अपॉन एस. याचा इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म घेता येईल आपल्याला. 2 कॉन्स्टंट आहे, मग 2 कॉन्स्टंट इंटू इनवर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म एस अपॉन एस स्क्वेअर मायनस 1.
एस अपॉन एस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय? कॉस हायपरबोलिक प्लस जर असेल तर साइन. ओके. So here use inverse Laplace transform of s upon s square minus a square, and this is equal to what? Cos hyperbolic of 80, but not 1 upon a. आणि इथं याचं कसं घेते? हे टू कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंट इंटू कॉन्स्टंट 2 इंटू इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म 1 बाय s. 1 बाय s इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म 1. ओके. Inverse Laplace transform of 1 by s is equal to 1. So by using this we have, so our right hand side is a minus 1 by t into, ठीक है. So this is a bracket मध्ये लिहू आता 2 constant into s upon s square minus 1 चा a ची व्हॅल्यू 1 आहे आता 2 into cos hyperbolic of 1t म्हणजे सिम्पली t आणि मायनस याचा इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म 2 कॉन्स्टंट आणि 1 बाय एस चा 1 म्हणजे 2 into 1 फक्त इतकंच राहील आणि मायनसनं मल्टिप्लाय फक्त मल्टिप्लाय करतो आपलं आन्सर पॉझिटिव्ह थोडं सुटेबल वाटेल 1 बाय 2 इंटू याला प्लस टर्म आलेली 2 मायनस 2 कॉस हायपरबोलिक ऑफ 2 बरोबर आहे. वन अपॉन एस ना 1 चा लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म काय? व्हॉट इज द लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म 1? 1 चा 1 अपॉन एस. लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म आणि इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म मध्ये काय रिलेशन आहे? याचा लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म इतका असेल, याचा इनवर्स लॅप्लास इतका. फॉर्म्युलाच आहे ना डायरेक्ट ते, आणि ते फॉर्म्युला यूज करून पण ते येते बघा. ते यूज करून बघूत आपण आता. तुम्ही जे म्हणतात ना ते फॉर्म्युला, तो कुठला आहे फॉर्म्युला आपल्याला? इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म 1 बाय एस टू द पॉवर एन, हा ना, टी टू द पॉवर अपॉन गॅमा. ओके बरं ठीक आहे. 1 बाय एस इज इक्वल टू काय मिळेल? टी टू द पॉवर एन ची व्हॅल्यू आपण काय पुटअप करणार आहे? 1. टी टू द पॉवर 0 अपॉन गॅमा 1. सो टी टू द पॉवर 0 इज ए 1 अँड गॅमा ऑफ 1 इज ए गॅमा ऑफ 1 इज इक्वल टू, पुन्हा याच्यातून x कमी करायचं, त्याचा फॅक्टोरियल 0 फॅक्टोरियल. 0 फॅक्टोरियलची किंमत 1 असते. 1 अपॉन 0 फॅक्टोरियल इज 1, असंही 1 असेल. तर तुम्हाला त्याच्यातून 2 पण कॉमन घेता येईल. 2 अपॉन टी इंटू 1 मायनस कॉस हायपरबोलिक ऑफ टी. इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस एस. आता हे पण तुम्हाला येऊन जाईल, इझी आहे, पण याला तुम्हाला शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करावं लागेल. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. आता कॉट इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? त्यांचाच पण मायनस येतो, त्यांचा जो आहे कॉट इनवर्स ऑफ समजा एक्स असेल, कॉट इनवर्स ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर हा डेरिव्हेटिव्ह.
सोडवता येईल ना? So we use here same result, हाच result use करायचा. Therefore inverse Laplace transform of f of s is a quat inverse of 1 plus s is equal to minus 1 by t into inverse Laplace transform of derivative of this function, which quat inverse of 1 plus s is equal to minus 1 by t into याचा डेरिव्हेटिव्ह हवा क्वाट इनवर्स ऑफ क्वाट इनवर्स ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय मायनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन 1 प्लस एस और एस प्लस 1 दिलं तर इट्स स्क्वेअर इंटू पुन्हा एस प्लस 1चा डेरिव्हेटिव्ह. पण एस प्लस 1चा डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला ना एसचा 1 आणि 1चा 0 फक्त 1च येईल ना एस प्लस 1चा डेरिव्हेटिव्ह, त्याच्यामुळे इंटू 1 लिहायची गरज नाही. ओके, दिस इज इक्वल टू मायनस 1 अपॉन टी. सो दिस मायनस मायनस प्लस 1 by t into this is inverse Laplace transform here. I forget to write this 1 by t into inverse Laplace transform. This plus inverse Laplace transform of 1 upon आपण ही कुठली टर्म आधी लिहू शकतो ही एस प्लस एस ची टर्म आधी एस प्लस 1 स्क्वेअर प्लस 1 कॅन बी रिटन ॲज 1 स्क्वेअर. आता आपला फॉर्म्युला कसा आहे बघा इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म 1 बाय ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे 1 अपॉन ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअरचा आहे. पण आपण इथं एस च्या ऐवजी एस प्लस 1 आहे. मग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी काय सांगते शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वापर. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी काय यूज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. we use first shifting property. First shifting property काय if inverse Laplace transform of f of s. f of s चा inverse Laplace transform जर समजा f of t असेल then inverse Laplace transform of s च्या ठिकाणी त्या फंक्शन मध्ये s प्लस a असेल. s च्या ठिकाणी काय s प्लस सम कॉन्स्टंट असेल. मग अशा वेळी याचा इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म e टू द पॉवर at इंटू इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म. आता हा रिझल्ट इथे यूज करायचा आपल्याला. मग इथं आता बघा इथं एफ ऑफ हे फंक्शन कशा फॉर्म मध्ये एफ ऑफ एस प्लस ए च्या फॉर्म मध्ये. ए ची किंमत 1 आहे आणि एफ ऑफ एस काय आहे फंक्शन. एफ ऑफ एस फंक्शन काय असणार आहे मी तुम्हाला सांगितलं. जिथं एस प्लस 1 आहे ना तर हे प्लस याच्यातून 1 कट करून टाकायचं. याच्यापासून एफ ऑफ एस फंक्शन काय असणार आहे 1 बाय एस स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर. आता हे इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म एफ ऑफ एस प्लस ए आपल्याला याचा काढायचा आहे. याचा हे एफ ऑफ एस प्लस ए च्या फॉर्म मध्ये आहे. ए ची किंमत काय आहे 1. एफ ऑफ एस प्लस ए म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही. जे काही फंक्शन असेल त्याच्यात एस च्या ठिकाणी एस प्लस कुठला तरी नंबर ऍड केलेला असेल. याला ही प्रॉपर्टी यूज करायची असेल तर एफ ऑफ एस चा इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म माहित पाहिजे आपल्याला. वी हॅव इनवर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म. याच्यावरून एफ ऑफ एस काय असेल 1 बाय एस स्क्वेअर प्लस
ए स्क्वेअर. सांगा आता याचा इन्व्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म 1/a sin et हा यूज करायला. मग इन्व्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म याच्यापासून एफ ऑफ एस काय असेल, इन्व्हर्स 1/s² + 1² याचा इन्व्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म काय इज इक्वल टू ए तर 1च आहे ना, म्हणजे 1/1 sin 1t म्हणजे फक्त sin t. आता आपल्याकडे याच्या किमती आहेत, आपण याचा काढायचा आहे. ही ह्याच्यात किमती ठेवा बरं. आता या इन्व्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म एफ ऑफ एस प्लस ए म्हणजे हेच फंक्शन. देअरफॉर इन्व्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म एफ ऑफ एस प्लस एन कुठलं फंक्शन 1/s + 1² + 1 म्हणजे 1² असं आहे इज इक्वल टू. हे जशाच तसं यूज करतो मी. ए ची किंमत काय 1 आहे, इथं ए ची किंमत काय ठेवणार 1 e टू द पॉवर -1 × t म्हणजेच -t. हो आपण 1/t याच्यामध्ये आपण नंतर पुटअप करूत ना. आपण आधी याला इतक्याला शिफ्टिंग याला नंबर देऊन टाका, कारण मग इथं डायरेक्ट ह्याला नंबर द्या वाटलं तर याची किंमत ठेवून देऊ ना. आपण एवढ्यासाठी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करायला. e टू द पॉवर -1/2 × इन्व्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म एफ ऑफ एस. आता एफ ऑफ एस काय आहे, हे आहे एफ ऑफ एस, हे sin t × sin t. आता याची किंमत कुठे ठेवायची, इक्वेशन 1 मध्ये. पुट दिस व्हॅल्यू इन 1 इन इक्वेशन 1. देअरफॉर इक्वेशन 1 मध्ये याची किंमत ठेवा. देअरफॉर इन्व्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ what inverse of 1 + s is equal to -1/t into याची किंमत आपण ही काढलेली e टू द पॉवर -t × sin t. सो दिस इज आन्सर. प्लस टर्म आहे, प्लस आहे, कारण आपण ही मायनस ऑलरेडी प्लस झाले वर. इथं हे मायनस प्लस झाले. काय झालं का उद्याला येताना फक्त एक एक्झाम्पल सोडून नंबर 4 इन्व्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म लॉग ऑफ इन्व्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म लॉग ऑफ 1 + ω² s². आता हे तुम्हाला सोडवता येईल. याला आत्ताची आपली डेरिव्हेटिव्हची प्रॉपर्टी यूज करा आणि डेरिव्हेटिव्हची प्रॉपर्टी याचा इन्व्हर्स लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म बरोबर काय -1/t × डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन d/dx ऑफ दिस. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह घेताना आधी तिरपा गुणाकार करा आणि तिरपा गुणाकार करून पुन्हा log ऑफ a अपॉन b विचारायची काय log a - log b आणि मग तसं सोडवा तुम्हाला येऊन जाईल. थांबूत आपण इथे.